Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good evening, my dear students. Welcome again in the fourth chapter in legal drafting. In last lecture, we started our discussion about one of the most important points you had to consider when you make any draft, any legal draft, contract, statute, whatever. We began our discussion about what to avoid when drafting modern legal documents. And we said that there are some more common points we had to avoid. For example, wordness and redundancy, overuse of verb shall, obscure language, unusual word order, constantly litigated word and phrases, foreign word and phrases, unduly long sans bites, legalese and jargon, peculiar linguistic conventions, use of noun phrases instead of verbs, also overuse of passive deeming, poor use of definitions, overuse of capitals, and the goals of use prophecies. And we discuss in detail wordness and redundancy. Also, we discussed that overuse of shall is a consequences of usage or overusage of shall verb. Also, we discussed the fortuity of or precondition, and also we discussed direction or obligation. Also, we discussed foreign word and phrases. Today, we shall discuss or complete our discussion regarding two such a very important point which we had to consider in making legal drafts. Also, we had to avoid separating parts of verbs. A particular source of difficulty in the device of widely separating two parts of verbs, sense may will be lost as in, for example, such clause. For example, in the event of any breach of the card holder, such clause involved with card holder, bank card holder. So, if the clause will, in the event of any breach of the card holder of such agreement, the bank may, in circumstances where the principal card holder fails to comply or to procure compliance with the term of a notice served by the bank upon the principal card holder require repayment in full of outstanding balance on the account.
Do you see such clause? Do you see how the drafter separate parts of the verb? Such a verb combination here in many require, but the model auxiliary mace is separated from associated main verb required by 27 words. 27 words. The whole passage. The whole passage contains only 53 words. So the verb in such a case is split by more than half the total words. No wonder that the reader is thrown in such a case. So it would have been better first to state what the bank had power to do, and then to specify the circumstances under which or in which it is entitled to exercise such power. The result would look something like this, spreading out the necessary capitals. The bank may require payment in full of the balance on the account if the cardholder breaks the agreement and the principal cardholder fails to comply with the term of a notice served by the bank. Consider also such example. The rule against splitting the infinitive is not followed as strongly today as it at once was. But in such example, crescendo of splitting is so extreme that it hinders comprehension. The tenant hereby agrees, one, to pay the said rent, two, to properly clean the windows, three, to all times properly empty all closets, four, to immediately any letter or disorder shall have been made by him or her or for his purpose on the staircase or landings or any other part of the said building or garden, whatever, remove the same. من الأمور يا أولاد اللي بتسبب مشكلة في الصياغة، سواء عقود، سواء deeds، سواء كانت statutes، إن أفصل بين أجزاء الفعل بكلمات كبيرة، كلمات كثيرة. بمعنى زي ما كنت بشرح فقرة في عقد موقع بين بنك وكارد هولدر. اوكي، ركزوا معايا في الصياغة. الصياغة بتقول في حالة حدوث أي مخالفة
أو انتهاك من قبل حامل هذا الكارت، هذه البطاقة، لو حضرتك اتفضلي. يجوز طب ما للبنك. حضرتك رقم بطاقة طيب؟ مش مش عايز الرقم ده صوت، مش مسجل؟ مش عايز صوت. ما هو الرقم ده مش مسجل عندي. يجوز للبنك في الظروف أو في الأحوال التي يخفق فيها حامل هذا الكارت عن سداد كامل، عن سداد، أو إنه يمتثل للشروط اللي موجودة في النوتيفيكيشن أو موجودة في الأجريمنت بناء على طلب حامل بطاقة. أجي أقول في الآخر إيه؟ سداد كامل الرصيد المستحق. شوفوا هنا بقى، أنا في كام كلمة فصلت؟ في 27 كلمة فصلت بين الفعلين. في حالة حدوث أي انتهاك، في حالة حدوث أي مخالفة، أجي أقول سداد بعد 27 كلمة. ده ما يقصد بفصل أجزاء الفعل، إن لازم يكون في سيمترية. السيمترية دي مش عشان ما يحصلش كونفيوجن. السيمترية دي مش هتتحقق وأنا بجيب جزء من الجملة، جزء من الفعل في البداية، وبعد 27 كلمة أجيب الجزء الثاني من الفعل. زي ما انتم شايفين في الكلوز هنا، ان في حاله حدوث اي مخالفه من قبل حامل البطاقه يجوز للبنك في ظروف بلا 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 بلا، في النهايه إيه؟ سداد كامل الرصيد المستحق. الله. تركيبه الفعل هنا قد تتطلب الاتي. تتطلب ايه؟ تتطلب ان انا اقول الاول الباور او سلطه البنك، وازاي هو يقدر يتمكن او ينفذ هذه السلطه. اوكي. او حقوق البنك، او الباور بتاع البنك. وبعد كده ابدا اقول ايه؟ الفعل اللي انا عايزه. شوفوا هنا المقطع، باراجراف كله مكون من 53 كلمه. 53 كلمه فصل الفعل عن تكمله 27 كلمه. كان من الافضل اولا ان انا احدد صلاحيات البنك ايه، ثم تحديد الظروف التي يحقق فيها ممارسه تلك السلطه، وبالتالي اشيل الكلمات اللي هي، خلي بالكم، كل ما كتر الكلوز او الباراجراف او اي ما كان ارتكل، على حسب هل ده كلوز، هل ده عقد، ولا ده ارتكل في ستاتيوت، ولا كل ما كتر النص، كترت عدد كلماته، كل ما تفكك. وده السبب يا ولاد. تاني احنا قلنا الغرض من العقد ايه؟ ان اوضح الحقوق والالتزامات. كل ما كبر حجم النص، وكل ما كان في كلمات ملهاش لازمه، كل ما ده ما عمل كونفيوجن، وكل ما يحصل كونفيوجن هيبقى فيه ديسبيوت. اوكي. وبالتالي مفروض ان انا زي ما بقولوا كده انظف النص من اي كلمات غير ضروريه، وان انا ما افصلش الفعل عن باقي الجمله بيبقى مسافه كبيره او كلمات كثيره. يعني لو قلنا مثلا ويمكن ان يطلب البنك السداد كامل الرصيد اذا قام حامل بطاقه بخرق هذه الاتفاقيه. شوفوا هنا بقى ايه؟ يمكن ان يطلب البنك سداد كامل الرصيد، او يحق للبنك ان يطلب سداد كامل الرصيد اذا. شوفوا هنا بقى الايه؟ الجمله كانت مترابطه، ما فصلش الفعلين كلمات كتيره.
اوكي، حط في اعتبارك نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا، ان كل ما كانت صياغتك فيها سيمترية، فيها تناغم، فيها تناسق، كل ما كان الاوتكم بتاعها والكونسيكونس بتاعتها افضل من فيما يتعلق بعدم وجود اي كونفيوجن وبالتالي اي ديسبيوت. يعني مثلا قلنا مثلا في عقد ايجار في ليز، قلنا مثلا يوافق المستاجر او يقر المستاجر بموجب زي ما الكلوز اللي احنا قلناه، بموجب هذا العقد على ما يلي: اولا يدفع الايجار، تنظيف جميع النوافذ مثلا، انه يعني لا يترك قمامه، او انه سواء لا يترك قمامه او ينظفها اول باول، ان كانت في الجاردن، كانت مثلا في السترينج كيس في اللاندنجز. اوكي، في صيغه فقرات، في صوره فقرات زي ما احنا شايفين قدامنا الكلوز. فبالتالي كل ما كان النص البراجراف كبير، وكل ما كان واحنا برضه هنتكلم في الفقرات والجمل دلوقتي بعد شويه. اوكي، كل ما كان الجمله الفعليه كبيره ومفرداتها الفوندمنتالز بتاعتها اسسها يعني يفصلها كلمات كثيره، كل ده ما هيؤدي لكونفيوجن وهيؤدي لديسبيوتس بالتبعيه. اوكي، ده بالنسبه للسبيريتنج بارتس اوف ذا verb. نيجي لل frequently litigated word or phrases. Traditional legal drafts tends to assume that well litigated words and phrases should be retained in the belief that documents benefit from such judicial critic of meaning. However, it would be more logical to be suspicious of constant litigated word and phrases, for the frequency of litigation suggests an inherent problem with the meaning, regarding to the meaning in word or phrase that has produced frequent litigation should surely be shown. Should be shown. For example, let us consider two examples familiar to the legal drafts. The first one, best endeavors. Second one, forthwith. Best endeavors is commonly as an expression, the kill as expressions. Best endeavors is commonly used by contracting parts in contracts. Commonly used in contracts. In traditional English or the contracts which used traditional, or drafters which use traditional English. Endeavors, best endeavors. Okay, commonly used. They promise to use their best endeavors to carry out a particular conduct or a particular act. Sometimes the use of the phrase suggested a compromise, neither party being willing to accept a clear and unambiguous statement of their respective
obligations. This can be seen in the following example, taken from English practical English case, right? Let us read such clause. Okay. It is not a mood clause, but real clause. Let us read the following clause. The sailor will use the sailors will use their best endeavors to secure delivery of goods on the estimated delivery date from time to time furnished, but they don't guarantee time of delivery, nor shall they be liable for any damages or claims or any kind of respect of delay in delivery. Such phrase, such clause is not confined to contracts. It is used in various contexts, including letters, statutes, and professional undertakings. Drafters who use it should recognize its inherent vagueness. In professional undertaking, its use is particularly dangerous. The use of best endeavors. Danger. Carry. Danger. Given the inherent vagueness and open-endedness, it introduces into obligation undertaking. For such reason, the Law Society of England and Wales has warned solicitors against giving the best endeavors undertaking. The other example, forthwith has also led to great deal of litigation. It is too open-ended to admit of certain drafters have beware of frequently litigated words or phrases lest they incorporate into their document the very uncertainty that lead to litigation. من الأمور كمان اللي بتستخدم في التراديشنال انجلش واللي يجب الابتعاد عنها ان انا استخدم الكلمات او العبارات اللي هي كانت ما هنا برضو يعني احنا اتكلمنا عن البريستنس او السوابق القضائيه. استخدم الكلمات او العبارات اللي هي دايما كانت محل تداعي قضائي، اللي بيستخدموا الصياغه التقليديه بيعتبروا ان استخدام الكلمات او العبارات اللي هي اساسا كانت محل تداعي قضائي وبالتالي كانت ضمن البريسنس، كانت ضمن السوابق القضائيه. دي بتعمل ايه؟ دي بتدي دقه للمعنى من وجهه نظري. طيب السؤال هنا، اذا كانت الكلمه او الجمله او المصطلح محل تداعي قضائي، واحنا قلنا ان القضاء المبدأ اللي بيحكم
اللي بصفه عامه بيحكم او اللي بيقوم عليه احكامه الاقتناع. ما هو الاقتناع هنا ممكن هيختلف من قاضي لقاضي، وبالتالي استخدام الكلمات او العبارات اللي كانت محل تداعي قضائي ده ممكن يثير مشاكل. بدل ما هم بيقولوا ده احنا اما نستخدمها يبقى هي كده اصبحت لها معنى اليقين او وصلت لمرحلة اليقين في الفهم والاستيعاب، لا، ده ممكن يكون محل نزاعات قضائية. طيب، كل لغة ولها الاكسبريشنز بتاعتها، وكل لغة ولها الفريزز الواوز بتاعتها، وكل نمط من انماط العقود في كل لغه له اكسبريشنز معينه بتستخدم من الكلمات اللي زي ما قلنا في الانجليش بتستخدم وهي محل نزاع قضائي: البيست اندوفرز و الفورث وذ. افضل المساعي يمكن هي مش مستخدمه في صياغه العقود باللغه العربيه، لكن في الانجليش مستخدمه البيست اندوفرز، مستخدمه كتير في التراديشنال انجلش. اوكي، خلينا ناخد المصطلحين دول اللي دايما الدرافترز اللي هم بيستخدموا التراديشنال انجلش دايما بنلاقيهم بيفضلوهم. وبيفضلوهم ليه؟ لان هم كانوا محل نزاع قضائي، وبالتالي هم عايزين يقولوا ان هي دي اصبحت بس اصبحت بقى من الثوابت القضائيه اللي استقر عليها القضاء، وبالتالي انا بالنسبه لي ده من وجهه نظر يفضل ان انا استخدمها. طيب السؤال هنا، الكلام ده صح ولا غلط؟ نشوف بالامثله. اما نشوف مثلا البيست اندوفرز او الافضل المساعي والفورث وذ على الفور. طيب نشوف مثال في كلوز في نص استخدم البيست اندوفرز. اوكي، البيست اندوفرز جايب لكم مثال كان مستخدم في كلوز في نص في عقد في انجلترا. يقول لك ايه؟ البائعين هيبذلوا قصارى جهدهم لتأمين تسليم البضائع في المواعيد المقررة، ولكنهم لا يضمنوا وقت التسليم. الله، امال ايه؟ ولن يكونوا مسؤولين عن اي اضرار او مطالبات تترتب على التأخير في التسليم. دي من الكلوزز اللي هي دايما او كانت فريكوينتلي مستخدمه بصفه بشكل كبير في العقود اللي بتصاغ بالانجلش. الله، طيب هو مش مفروض ان العقد ده وسيله ولا غايه؟ وسيله just means. دي التول عشان تحقق تبقى توضح لي ايه؟ الرايتس اوبليجيشنز، الحقوق والالتزامات الباس. طيب اذا افضل المساعي يبقى انا كده فتحت الباب وخليت الباب موارب، يبقى هنا مفيش تحديد دقيق للالتزامات. للالتزامات. اوكي، هو البيست اندورز ده شكل من اشكال الحلول الوسط. العقود والصياغات القانونيه بصفه عامه ما ينفعش فيها حلول وسط. حتى القانون لازم يبقى فيه تحديد التزامات بشكل واضح ودقيق وحاسم. فالبيست اندورز ما تصلحش في يعني حتى في البلان انجلش يقول لك لا، بيست اندوفرز ما ينفعش كاكسبريشن يستخدم، رغم في التراديشنال انجلش يستخدم بشكل كبير جدا. اكسبريشن هنلاقي زي ما بتكلم او هنتكلم في الفقره اللي بعد كده على الاكسبريشنز. القائمين بالصياغه اعتادوا على استخدام البيست اندوفرز، بنلاقيها دايما اللي بيقرا العقود بالانجلش هيلاقيها اكسبريشن ده دايما مستخدم، على الرغم ان هو
ما بيدينيش تحديد دقيق للالتزامات، ولكن في غموض، في غموض. والغموض يترتب عليه ايه؟ يترتب عليه disputes. طيب، وكمان بنلاقي في المشاريع المهنيه بتستخدم بشكل كبير، على الرغم من ان هي يعني يعني لها اضرار خطيره جدا. عشان كده الجمعيه البريطانيه، او اللي هي نقابه المحامين البريطانيه، انجلاند اند ويلز، ادت تحذير، وارنج، ادت تحذير من استخدام الاكسبريشن اللي هو بيست اند اوفرز، افضل المساء. كذلك على كلمه الايه، الفورث وذ، على الفور. على الفور يعني خلي بالكم في فرق بين الفورث وذ والإيميديتلي. فورث وذ كانت محل تقاضي، لان هي لا تعبر عن السيرتينتي، لا تعبر عن اليقين. على الفور. طب اقول على الفور ولا اقول من لحظه تحرير هذا العقد؟ اقول على الفور. طيب، اقول ان ما هو دي عشان تكونوا فاهمين يا اولاد، او اوضح لكم النقطه دي. يعني قلتها لكم قبل كده، عندي 3 تواريخ فيما يتعلق بالعقود. تاريخ انعقاد العقد في العقود الرضائيه، واتكلمنا عليها في الانشورنس كونتراكت السنه اللي فاتت، واتكلمنا عليها السنه دي. تاريخ انعقاد العقد قلنا في العقود الرضائيه لحظه تلاقي واتصال ارادتي الاجابه والقبول بينعقد العقد. في العقود الرضا هي مش العقود الشكليه. اوكي. وعندي تاريخ تحرير العقد اللي ممكن يبقى في موعد لاحق، لكن الالتزامات بدأ تنفيذها من لحظة انعقاد ردتي الإجابة والتقبول، تطابقهم على محل معين. وفي كمان تاريخ تنفيذ العقد، يعني زي ما كنت ضربت مثل قبل كده، لو قلت لحضراتكم القلم اللي في ايدي ده انا ببيعه لحد من حضراتكم ب5 قروش، حد يقول لي انا قبلت، واقول له بس بشرط، انا القلم ده محتاجه الان. العقد هيبدأ تنفيذه بعد انتهاء المحاضرة. يبقى أنا عندي كام تاريخ هنا؟ تاريخ انعقاد العقد، ولو عملنا عقد وكتبناه هيبقى في تاريخ تاني، وتاريخ ثالث تاريخ بداية سريان آثار العقد اللي احنا اتفقنا عليه برضه. طيب، اما اجي اقول على الفور، يعني ايه على الفور؟ برضه ثابت جاب. لو انا عايز اقول بقى بشكل دقيق وما يعملش اي ديسبيوت او اي كونفيوجن، يسري هذا العقد من تاريخ كذا، او من تاريخ تحريره. ما اقولش على الفور. يبقى الفورث وذ هنا برضو من الاكسبريشنز اللي بتعمل كونفيوجنز كتيره جدا. طيب، نيجي بعد كده للفورين words and phrases، ودي نقطة مهمة جدا وأشرنا ليها قبل كده، وهنتكلم عليها النهاردة تفصيلا. foreign words and phrases، احنا قلنا إن كل لغة، حتى مثلا في أكسفورد، في يعني في ديكشنري، مش ديكشنري، ولكن هو بيبقى ايه، بيجوا كل مثلا سنه او كل سنتين في الدويتش برضه في دودن، يحطوا فيه المصطلحات اللي دخلت اللغه واللي خرجت من اللغه. فعندنا قلنا وقلنا في شابتر 1 ان بعض المصطلحات المستخدمه في اللغه الانجليزيه الريفرنس بتاعها مش انجلش، كتير منها الريفرنس بتاعها فرنش. اوكي. فالمور more commonly than ordinary writers drafters delight
in foreign words and phrases, usually Latin and Low French. Many of these words and phrases have long since disappeared from ordinary English speech and writing. Drafters themselves may only have understand them. For example, for example, deepin is means for the time being, or said of something which sufficient. So now, but may be replaced by something better. Another example, if inventor Samuel means conceived but not born. Another example, false major. False major is commonly used in contract. Means an event which for false major consider French, law French. Okay, an event which can neither be anticipated nor controlled. Okay, interlayer means among other things. Okay, intercede among themselves. Intervisors between living people. Matches. Mutidis means with the necessary changes made. Peristraps means by stocks of distance. Also, portanto means to that extent. Also, reception equator, okay, means the reason is self-evidence. Literally, the thing itself speaks. Don't. Quits means and often as required. So, as we said from minutes ago, drafters themselves may only have understand them. For example, tibine ede means for the time being, or said of something which suffices for now, but may be replaced by something better. Also, inventor, Samir, being convinced but not proven. Also, false measure, commonly used in drafting contracts, means an event which can neither be anticipated or controlled. False measure. Inter alia means among other things. Inter means among themselves. Intervivors mean between living people. Matters, mounted means with the necessary changes made. Also, pure straps means by the stocks of disaster. Portanto, نيجي بعد كده لللونج سنس بايز، ودي نقطة مهمة جدا وانا اشرت ليها في بداية الليكتشر النهارده. long sense bites. Another characteristic of traditional English drafting is long slips of unbroken text. Long sense bites, when combined with deliberate absence and punctuation, and lack of paragraphing and
In detention, this produces impenetrable and confusing comprehension. Techniques are available to break text into digestible slices. Some such as the use of shorter sentence. Picture plain language based upon short sentences. Others modern drafters would regard as inferior. For example, old style document help it to signal their contents and to guide their readers by putting words and phrases in capital letters. Capital letters, located appropriately. That did much to break up dense text. Common examples include, for example, now, this did, what if, also, all that, also, to hold, also, provide that, also, and it is hereby agreed and declared, also, in witness. Usage of capitals in such way, along with occasional use of brackets, reduced enormously long sentence to a series of shorter passages, which in context should be digested more easily. Matters have improved somewhat in recent years. Nowadays, legal documents accept much more paragraphing, sub-paragraphing, and in and indentation. Even so, lengthy slips of text still appear, particularly in convenience documents. These formidable blocks, of type should be broken up, if not shorter sentence, then certainly into shorter sense bites. Shorter sense bites. من الامور يمكن احنا اشرنا برضو ليها في عقود التامين السنه اللي فاتت، المهمه جدا اللي يجب انك تراعيها في الصياغه. الكويشن ماركس. اوكي، كويشن ماركس. انا عندي جمله، وقلنا الكلام ده السنه اللي فاتت، وعندي فقره. الفقره ما ينفعش، الفقره تكون من مجموعه من الجمل. الفقره تعبر عن معنى، مفهوم، المفروض ان انا اوصله بالباراجراف ده. لكن ما ينفعش الباراجراف يبقى بالك واحد. يعني ما فيش مثلا كوما، ما فيش فول ستوب، لا. البلين لانجوج بتعتمد اولا على الجمل القصيره، ما تعتمدش على الجمل الطويله، لانه كل ما طالت الجمله كل ما تاه المعنى. طيب، كمان كل ما طالت الجمله كل ما كان في نوع من الملل. عشان كده
مفروض ان انا اهتم بعلامات الترقيم. الفاصله يعني الجمله فكره مكونه من مجموعه من الفقرات، كل فقره احط كوما لحد ما الجمله نفسها، الفكره بتاعت الجمله نفسها تنتهي، احط فول ستوب. اوكي. البعض بيعمل في تراديشنال انجلش حاجه تانية خالص. كان يعني شوف كده تلاقي ايه، يحط مثلا فقرات كلها كابيتال، كلها كابيتال، كلها كابيتال. ده امتى؟ لما يكون هناك رغبه عند الدرافتر ان هو الكويشن ماركس ما يحطهاش خالص. اوكي، ما يحطش اي كويشن ماركس. او implication. اما اللي يكون في absence، deliberate absence of communication، بيستبدلوا، او بعض يعني المتخصصين في الصياغه بيستبدلوها عشان يعني في صوره فقرات كلها تكون كابيتالز بحروف كبيره، بحروف كبيره. لكن الافضل ان انا استخدم الجمل القصيره واحول الجمل لفقرات واستخدم كوما. اوكي. فالصياغه الحديثه دلوقتي بتعتمد على الفقرات والفقرات الفرعيه، الفقرات والفقرات الفرعيه، والمسافات اللي بتبقى في بدايه الجمل. اوكي. دي بتخليها سهل التعامل معها. هذا فيما يتعلق باللونج ساينس بايتس. نيجي للنقطة اللي بعد كده اللي هو legalese and jargon. Legalese and jargon. Legalese is more than merely the language of drafters. Rather, it is the language that drafters would not use in ordinary communication, but for the fact that they are legal drafters. Consider the following abstract form of letter from one lawyer to another, one lawyer to another, not one lawyer to his or her client. Let us read such extract. We have now seen the client, we have now seen our client as regards preliminary inquiries and accordingly return replies to the same herewith, together with enclosures refer to theorem. Usage of capitals to break up text herewith theorem are pure legalese. So the same a phrase for which drafters have fondness, vergaining on the pathological as regards is not strictly legalese sounds its use
is not specific to legal profession. It is merely ugly English. Again, ugly English. The sentence could have been written more simply as the following. We have seen our client about the preliminary inquiries and so can return replies to them together with enclosures referred to. Even better would be we return. So you had two options. The first option to write the sentence as a volume. We have seen our client about preliminary inquiries and so can return replies to them together with enclosures referred to. Or you can write it as we return replies to your preliminary inquiries. The concept of returning replies reflects the English practice with by which preliminary inquiries were usually made on a two column form with the left column for inquiries and the right column for replies. Even so, no misunderstanding would be caused by an even shorter version. We reply to your preliminary inquiries. Okay, of course, legalese is not confined to letters between solicitors, but it spills over into documents and letters that lawyers draft for clients. هنتوقف دي عشان الأداة. Okay. So, even better would be we return replies to your preliminary inquiries. The concept of returning replies reflects the English practice by which preliminary inquiries were usually made on two column form. The first column for inquiries and the right column for replies. Even so, no misunderstanding would be caused by even shorter version. We reply to your preliminary inquiries, of course. Legalese is not confined to letters between solicitors, but it spells over into document and letters that lawyers draft for their clients. So it is also rife in a standard form printed by publishers for use of legal offices. Here is an extract form of standard form of executor's oath. The best of my knowledge or our knowledge, information, and belief. There was no land vested in the said deceased, which was settled previously to his or her death, and not by his or her will, and which remained settled land, notwithstanding such death. This appears many of makers of legalese knowledge, information, belief are synonyms or near synonyms. Synonyms or near synonyms. They could have been deleted and replaced by
so far as I or we know. The double negative, no land, not by his or her will, occurs frequently in legal documents, despite being mm, hindrance, hindrance to understanding. That said, deceased has an impersonal tone, which is typical and seemingly inevitable in legal forms. Notwithstanding is a word rarely seen in everyday communication between lay writers. Such the following paragraph could have been written by so far I or we know the deceased owned no settled land, which remained settled land after his or her death. Allied to legalese or is jargon, by which we mean language peculiar to a profession. The Oxford English Dictionary gives as its original meaning inarticulate utterance inarticulate utterance of bells or vocal sound resembling twittering, shattering. Jargon abound in legal and quasi-legal documents. Jargon may be acceptable in documents that a drafter make a draft slowly for another drafter, but it's not acceptable in a document that the drafter makes a draft for his or her client. Almost certainly, the client will find the language cited and may well have difficulty understanding it. Rarely can there be any justification in drafting document that the client finds difficult to understand. To illustrate the usage of jargon, consider the following clause in a will convention. I hereby revoke all wills made by me I hereby revoke all wills made by me at any time heretofore. I appoint my wife, for example, Hala, whatever, and of said city, aforesaid, Loomer, to be my executors, and direct that my debits and funereal expenses shall be paid covenantly as soon as covenant may be after decease. At any time, therefore, the aforesaid, the pure jargon, both are unnecessary. Also unnecessary is description plumer, unless two persons called Hala and Ahmed live inside that city. Unnecessary
to is hereby, for which we say more below, more below. All these words and phrases give the clause a legal feel without serving any legal purpose. Only legal feel, but purpose, no purpose. No legal purpose will take place in such regard. Legal feel is further heightened in such example by jargon-like techniques. There is an overuse of capitals, and though virtually every noun needed one. Also, the discretion to pay debits and and funeral funeral expenses as soon as conveniently may be employs quaint language, but adds nothing, since personal representatives have a duty to pay debits and funeral expenses. It would have been similar the and clearer to write the clause as the following: I revoke all previous wills, and I appoint my executors, for example, my wife, okay, of said city, okay. طيب، من الامور اللي يجب ان احنا برضو نراعيها في الصياغه المصطلحات لكل لغه مفرداتها ومصطلحاتها، ولكل علم مفرداته ومصطلحاته. حتى في اللغه العاميه لها مصطلحاتها، اوكي. في بعض الاحيان طريقه الصياغه، وخصوصا مثلا على سبيل المثال في خطابات الرد على الاستفسارات، اجي اقول مثلا ايه بالنسبه للعميل الكلاينت بتاعي يطلب مني استفسارات، نقول له مثلا احنا بعد الاطلاع على استفساراتك نعيد لك الخطاب مرفقا به الردود على هذه الاستفسارات، او الاستفسارات مرفقه طيه على حسب الاحوال. لكن من الافضل ان انا لما اجي اعمل خطاب قانوني خاص بالرد على الاستفسارات اعمله في عمودين زي ما كنت بقول لكم: الاستفسار والرد عليه، الاستفسار والرد عليه، الاستفسار والرد عليه. ده هيكون افضل، وهيكون ايه يا ولاد؟ اوقع. هيكون افضل وهيكون اوقع. الاكسبريشنز مش بس مقتصره على عقود، ولكن على كل الليجل دوكيومنتس. ليجل دوكيومنتس. وكمان في اكسبريشنز بتبقى معروفه عند القائمين بالصياغه او المتخصصين في القانون، برضه لهم مصطلحاتهم. المصطلحات اللغويه طبعا كتيره في اللغه الانجليزيه. مفروض ان انا لما احط في الدوكيمنت بتاعي مصطلح، ببقى انا حاطه بهدف ان هو يخدم الدرافت، وبالتالي يخدم المخصص ليه الدرافت اللي هو الكلاينت بتاعي او المخاطب بالقانون. اوكي. عندي بعض المصطلحات بتدي كده شكل قانوني، لكن بدون بروفيت.
دي يجب ان انا استبعدها تماما. بالتالي الكلمات او العبارات اللي بتضفي على الفقره شكل قانوني وطابع قانوني ولكن ملهاش اي غرض قانوني لازم استبعدها، لان انا ما بستعرضش مهاراتي اللغويه بقدر ما انا بحاول اخلي الصياغه واضحه بالشكل اللي يخدم المخاطبين بهذه الصياغه. هذا فيما يتعلق بالليجاليز اند جوجن. نيجي للتيرمز اوف ارتس. terms of arts to be distinguished from under thinking and unthinking and unnecessary usage of jargon. It is appropriate to use a technical term of art. Like other professions, law contains a reducible minimum term of art. Like other professions, law contains a reducible minimum of terms of art. That is, terms which have peculiar and fixed technical meaning unmodified by context and which are difficult and sometimes impossible to express any other way. Any other way. For example, payment, hearsay, deed, in contrast to an agreement not under sale. Not under sale. Delivery, in the sense of act which brings a deed into operation, and certiorari, as in. So, for example, payment, hearsay, deed, in contrast to an agreement not under sale. Delivery, in the sense of the act which brings deed into operation. Certiorari, as in an order of certiorari. However, we should not exaggerate the problem that a term of art might be thought to pose for drafters who wish to use modern English. The number of genuine legal terms of art in such narrow sense is small. More often than not, supposed terms of art are mere jargon. One writer suggests that term of art is merely drafters, lawyers, jargons for drafters and lawyers' jargon. Many familiar legal words and phrases which bear the illusion of terms of art would be better abandoned for two sharp reasons. The first one, illusion would disappear. Second one, other words and phrases are better suited to the task. To illustrate, is moiety more certain than half? Moiety is more certain than half. Or also, dwelling house, more certain than house or dwelling. Or is the following standard description all that piece or parcel of land together with the
message, or dwelling houses erected thereon or on some part thereof, situate at the known of, for example, number 3, Faisal Street, any more uh, precise than the sample description of third Faisal Street. The phrase is commonly used to preserve the force of one provision while at the same time expressing another, constructing, contrasting, and overlapping provision. Here an example for the tenants, covenants, and lease without prejudice, without prejudice of subclause C, for example, without prejudice of subclause C, for example, hereof not create any interest in the premises of or any part thereof derived out of the term, howsoever remote the or inferior, and in particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, not to underlet the premises or any part thereof. In such context, without prejudice. 2. Has no legal magic demanding its use. Well, it first appears in this example. It can be replaced by simple English word, for example, despite. Well, it second appears. It can be replaced by phrase such as without affecting or without limiting. Without bridges also has entirely different usage to introduce a letter written in an attempt to settle dispute. In such context, its purpose is to claim form of privilege to ensure that a letter cannot be used an evidence in court if the attempted settlement fails. It is legal shorthand for without prejudice, without prejudice, to the possession of the writer of the letter if the negotiation purposes are not accepted. But such usage too is jargon in the guise of term of art. It always confuses readers. It always confuses readers. An English survey shown that a large percentage of non-professional in law misunderstand the phrase and were liable to be misled about its intended effect. Privilege depend on the rules of evidence that apply to the letter in the context in which it was written, not on the knee-jerk attention or of without prejudice. And the relevant rule of evidence is not dependent on the use of phrase without prejudice. It is clear if it's clear from it is clear from surrounding circumstances that the parts are seeking to compromise the court case evidence that of the content of their negotiation
is, as a general rule, rule and admissible at the trial. At the trial. من الامور اللي يجب مراعاتها طبعا التكنيكال كونديشنز. التكنيكال او الترمز اوف ارت او التكنيكال كونديشنز. لازم استخدم الشروط بشكل تكنيكال او الكلوزز بشكل تكنيكال. من الافضل ان انا استخدم المصطلحات في اضيق نطاق والمصطلحات المعروفه لدى الجميع، ومن الافضل ان نتخلى عن الكلمات والعبارات والمصطلحات الغير مألوفه. يعني زي ما كنا بنقول على سبيل المثال، طيب استخدم الشق ولا نصف؟ لا، شق مش اكثر تاكيدا من نصف. المنزل ولا المسكن؟ dwelling places، الاماكن مسكونه وهكذا. طيب هذا فيما يتعلق بالترمز اوف ارتس. اخر نقطه هنتكلم عليها النهارده وهي الهيباي. Hereby develops a special mention. Drafters in the traditional style have a particular affinity with it. Nothing is ever simply done, it is hereby done. For example, the drafters consider that hereby adds precision, but this is not always the case. Hereby can, in fact, introduce ambiguity. For example, in the case of, in the case, if in case a section in statute give landowners the right to compensation or for loss or damage suffered from the exercise of any of the powers thereby given. Did hereby means in such a case by this or such a section, or by this part of the act, or by such act. It is clear that it means by the act. It is true that hereby can give particular emphasis to an action, but even then it is usually legal surplusage. For example, if in a case a tenant purported to exercise an option to renew a lease by sending a letter which began plainly enough, we could hereby like to exercise our option to renew the lease, where this was sufficient to indicate an intention or not, and then to exercise the option, or were they merely an expression for intention to exercise the option formally on some later occasion. We may be think that they amounted to an intent to exercise the option then and here. In reaching this conclusion, we should consider that the use of hereby was relevant. On closer examination, however, it is obvious that uncertainty
arose from the polite expression we would like to. Such expression displaying difference of tone appropriate in conversation, but not in the exercise of legal rights. We could have reached the same conclusion even without the presence of hereby. Similar wording minus of hereby has been held sufficient to exercise an option. For example, if in case the word we intend to exercise the option to renew the lease were held to be sufficiently clear to amount to an operative act as opposite to a mere statement of future intention. They constituted a clear and unequivocal act to exercise the option. hereby من المصطلحات اللي يجب ان احنا نقف عندها شويه. والمفترض ان اللي بيصيغ اي مصطلح اي ليجل درافت بيعتبر ان hereby بموجب هذه الاتفاقيه بتضيف الدقه، ولكن مش يعني بموجب هذه الاتفاقيه يعني فيها قدر من الدقه، ولكن مش دايما بتحمل هذا القدر من الدقه. اوكي، بموجب هذه الاتفاقيه، بموجب هذا القانون، من المصطلحات اللي بتستخدم. بس احنا عايزين نقول ان كل مصطلح لازم يستخدم في موضعه. فعلى سبيل المثال لو قلنا اذا كان المستاجر في احدى هذه الحالات قد زعم انه بيمارس خيارا لتجديد عقد الايجار عن طريق خطاب او من خلال خطاب يرسله قبل نهاية العقد، فهنا بيمثل ده خيار للمستأجر انه هو يجدد العقد بالإرادة المنفردة. وبالتالي استخدام هذا المصطلح زيه زي استخدام باقي المصطلحات يجب أن يكون في موضعه وبالشكل اللي يحقق الدقة في الصياغة. طيب، هنكتفي بهذا القدر في محاضرة النهاردة.